isso aí, galera, salve, salve, bom dia a todos aí, como vocês estão? Tudo bem contigo, com vocês aí? Seja bem-vindo a mais uma gameplay aí, de gameplay em live, né, galera? Hoje trazendo aqui o Outcast segundo contato, né? Um jogo que eu meio que já joguei antiguinho aí, faz muito tempo aí, na época do PC. Eu tenho até ele no disco original desse jogo, até fiz uma postagem lá no meu Instagram. O game, sendo que é um game de 1999, né, galera? Da nossa, sendo desenvolvido aí pela belga Papel, né, que hoje já não existe mais, e lançado pela Infogrames para o Windows, né, em 1999, galera, um pouquinho antigo, mas hoje já tem a segunda edição, né, que eles meio que reviveram esse game, né, novamente, né, trazendo aí 2017, foi 2017 relançado pelos consoles da PlayStation 4, Xbox One e PC. Realmente é um jogo eletrônico de ação, é Aventura, é um game, primeiro game 3D de mundo aberto, né, galera? Pra quem não sabe, esse jogo aqui foi o primeiro game de 3D mundo aberto, beleza? Então vamos continuidade aqui, vamos jogar o jogo. Meu amigo Fábio e Alexandre, obrigado aí pelas curtidas, valeu. Vamos iniciar aqui, galera, só tem um pouquinho de paciência, muitas falas, tá? O jogo foi assim mesmo, mais focado em ficção científica, beleza? Bora aproveitar o jogo aqui. Deixa antes de tudo aqui, ativar a minha webcam. Vou jogar com vocês aqui. Vou ajustar aqui as coisas. Meio fresco aqui, meio chuvoso aqui na minha cidade hoje. Beleza. Vamos aqui. Tá fazendo a captura do game e meio que corta o áudio do jogo. Coisa aqui dentro do. Vamos ver aqui só pra vocês verem, tá, galera? Como que é. Came the discovery of the superstrings theory, which stated that an elementary particle that is 10 to the negative 35 meters in diameter was the basic element of all matter. This prompted the idea that an infinite number of worlds exist parallel to our own, all separated by extra dimensions at the subatomic scale. Will be a year long remembered in the scientific world as Professor William Kaufman's published work on ubiquitary strings is released. Simply put, Kaufman predicts that travel to a parallel world may be possible using a method he's called string tunneling. But many in the scientific field, while agreeing with his findings, say that the power output that is needed is far beyond the capabilities of science. Anthony Zhu's trial ended today with a narrow not guilty verdict. The families of the 11 MIT lab workers who were killed in the July 1999 explosion contend that Zhu was at fault and that his attempt to create the first matter-antimatter reaction was the cause. Mas que na primeira versão dele, foi cinemática mesmo com essa abertura, né? Em CGI. Mas aí acabaram. You're in my light, pal. Commander Slade? Not bad. I guess my weight, too. I'm Major Vernon, sir. We've got a diamond priority situation at one of our outposts, and I'm to bring you to the site. I got time to finish my drink? Guess not. O código desse jogo aqui é a conversa do primeiro game, tá, galera?
Commander! Sorry, sir, but we're almost to the site, and I'm supposed to debrief you before we land. Get on with it, then. In your mission briefing, you'll see that yesterday at 16:30 GST, a top-secret military experiment was launched. You got any coffee? No, sir. Now, if you'll just follow along. Damn. Okay, I'm all ears, Major. Go on. Well, as you may know, scientists have talked about traveling to parallel worlds for the last couple of years, and yesterday, we did it. Did what? We sent a probe through the boundary separating us from the other dimensions. Really? Where'd you wind up? Belgium? For 71 minutes, we were receiving data back from the probe before an entity from that world damaged it, sending an energy backlash through to our world that's caused an atomic chain reaction we were unable to contain. Looks like your precious lab blew up. Not exactly. Pilot, give me a 30-degree roll to port. It caved in. Let me get this straight. The probe you shot in the Twilight Zone screwed up and is sucking us in? Yes. And the vortex is growing exponentially, Commander. We estimate 25 days before the Earth is no more than a cosmic memory. So why am I here? You're here to escort a group of 3 scientists into the same parallel world to repair and retrieve that probe. I'm trained in combat and survival. I don't run an escort service. Urgent. Software maintenance op needed at Hall G13. Red Sector com briefing is a go at 1300 hours. Look, all I'm saying, Anthony, is we weren't ready. I was as eager as you to test our theories, but that didn't give us license to... Us? I'm not taking the fall for your flawed theories, Kaufman. My energy source didn't lose that probe, and when we find it, I'll... Attention. Report all Gentlemen, packages. this is Commander Cutter Slade. He's here to make sure you have no problems on your little trip. No more than you've got, anyway. This is Professor William Kaufman, head of the Cristobal Project. Lab techs, It's a pleasure, Commander. I'm sorry You and me asked. both, Professor. And Professor Anthony Xu, Professor Kaufman's... guiding light. Without me, he'd still be at the blueprint stage. Where I fear we should have stayed. We can save the speculation until after we've plugged that hole, gentlemen. Professor Kaufman, you're due at the pad first. Oh, I'll be along momentarily, Major. Urgent. Past 5 commanders. P1 reload. So, what's the plan, Professor? Quite simple, really. When we get to the other world, we locate the damaged probe and repair the systems using these backup cards. Of course, the damage could be anything from the power output to the... It's not the power output, it's the string tunneling device. We'll find that out soon enough, Professor. Now, if you'll excuse me, I'm off to the pad. What about that for Why did they choose you, Commander? Guess I drew the short straw. Nice to know we have something in common. See you on the other side, gentlemen. One step away from proving my energy source can work, and now this. I can't believe my luck. Don't worry, Professor. Stick close to me and we'll get through this. Listen, G.I. Joe. I'm only gonna tell you this once. I don't take orders from anyone. Is that so? I have a strong feeling you're going to be trouble. Mm-hmm. The feeling's mutual, Professor. Suit's a bit on the tight side. Sorry. We've already sent a shipment of new technology weaponry to the other world. The instructions were in your brief. Thanks. By the way, you said 3 scientists. So far, I've only seen double. Wolf? Oh, God. What's she doing here? You two know each other? Not really. I know her lawyers pretty well, though. Look, about that, Is there a problem? I don't really know. Is there, Wolf? I wouldn't want the senator upset again. My mother has nothing to do with this. I'm here on my own credentials. Ms. Wolf is our exobiologist, Commander. If your mission runs longer than expected,
She'll be helping you figure out which bugs to eat and what plants to Commander avoid. Slade, T-minus 10 minutes to launch. She'll also be attempting communication with the sentient beings we saw in the probe. Communication? Her? How ironic. You don't understand, Commander. What happened wasn't... This happy reunion will have to wait, you two. Commander, we need you on the pad now. Ms. Wolf? What was all that about? Guess you guys didn't have time for background checks. Level with me, Vernon. Is this thing really gonna get us there alive? Would you rather stay here? You've got a point there. Just try not to break anything else before I get back, will you? We'll try, Commander. Good luck. Foi-se para o outro mundo. Agora a visão do jogo, né, galera? Ulukai? Lukai. Ulukai! Zonanikar! Sanguarta! Sonica. You guys want to keep it down? My head is splitting. Cabeça. Ulukai, are you unhurt? Tá ferido. I think so, Doc. Except my hearing's a bit out of whack. Minha audição. I do not understand, Ulukai. Não entendo, Lukai. Ulukai? What's that? Some egghead word for... Holy shit! What is Egghead? Who are you? Where are the others? I am Zokrin, leader of the Dolotai Guardians. What others do you talk of? Others, like me. We found you alone, Ulukai. No others were there. Brilliant. Now what? Now? Now we will help you retrieve your 5 Mons and defeat Feyran and his soldier leader Croax. Then all of Adelpha will be free. Whoa, whoa, whoa. Slow down there, Chief. I hate to burst your bubble, but I've already got a world to save. Yes, Ulukai, and that is Adelpha. Why do you keep calling me Ulukai? The name is Cutter Slade. Hundreds of moons ago, the Prophet Khazar spoke of a higher being, the Ulukai, who would arrive at this time to save Adelpha from destruction at the hands of Feyran. To do this, you will need the 5 Mons, sacred objects that have been hidden around the regions of Adelpha, awaiting your arrival. Sounds like you have some real problems. Zokrim, was it? But right now, I gotta find the 3 other people on my team and a busted probe. That's my first priority. If I have time afterwards, I'll see what I can do about helping you, okay? If you search for friends and busted probe, have you a way of finding them? Now that you mention it, no, I don't. Then I propose a deal with you, Ulukai. I will tell the other Dolotai Guardians to go out into their regions and search for what you seek. When they discover anything, they will get word to me. Then I to you. How many men do you have? Once we numbered in the thousands. Now we are but 100 and getting smaller with each moon. So if I help you get these Mons, you'll use your 100 eyes and ears to look around this world for me? Yes. Doesn't sound like I have much of a choice here. How will you know where I am? We will know, Ulukai. Many Talon will not believe in you until they hear stories of your good deeds. All will watch your every move. Fair enough. Now the probe is a big, shiny metal object, and I need to find it first. Is this what you seek? A backpack? Where'd you get that? It was found where you arrived, Ulukai, as were many sacred objects of the Yods. No, the probe is much bigger than that.
You said the rest of the equipment is there? No, Ulukai. When sacred objects were discovered, many Talon take them for themselves, to have a little part of the Yods, and to feel hope that some moon they would help. Most Talon will not want to give up their sacred objects. This mission will be a snap, Commander. It's just a simple repair operation. What could go wrong? Well, let's count. I lost my crew, can't find the probe. My equipment is being used by the natives as rosary beads. And I have one backpack with my HK-P-12 and 30 rounds of ammo. I believe that places this mission somewhere just south of Fubar. I did not understand all what you said, Ulukai. But if you are looking for more items, I would like to give you this. What is it? This Gamsav is believed to save a Talon's essence when it is held and squeezed in one's hand. When you do this, a strange glow builds inside the Gamsav, and after a few moments, it lets out a bright light. This is believed to imprint your essence on the Gamsav, but you cannot move while the light is growing. Skip it, Chief. This is too much. Look, I think I need to clear my head. Got a place I can stretch my legs a bit? Of course, Ulukai. Our camp is open to you. You should find my son Yan. He can help you. Once he has done so, return to me, and I will open the Daoka, so you may leave. Começamos, galera. Agora a gente tá no controle do jogo, né? Deixa eu fazer uma coisa aqui antes de cortar um pouco o áudio aí, galera. Que eu preciso ver aqui o chat. Vai cortar um pouquinho aqui, mas eu já volto já, galera. Aí. Voltamos. Como que é o mapa de antigamente do jogo, né? Sim, o jogo foi todo refeito, né? Esse aqui é um remake, né, galera? Vamos arrumar um remake, né? Remake de preguiçoso. Buscar lenha. Vamos ver ele jogando lenha ali. Vamos falar com ele aqui de novo. Cara, tem muita coisa, velho, sobre o Daoka. Pardon me, buddy. What is a Daoka? They are the travel rings that have been found throughout Adelpha for thousands and thousands of moons. No Talon knows who created them, only that they allow fast travel to regions where they lie. We turned ours off to make sure no soldiers followed us when we rescued you. Eles desligaram, os soldados vão encontrar eles, né? São tipo os refugiados, fugindo, né? What is a Yod? The Yods are the forces that watch us from above and give all Talon our essence. They are the ones who have brought you to us, we hope. What are these Mon you told me about again? It is said that you will come to Adelpha and reunite the 5 Mons. Then the season of Feyran will come to an end and all of Adelpha will be at peace once again. And what are they? No Talon knows. They were found by Caesar and then hidden from the soldiers of Feyran by all the Shamas after Caesar was reverted. Find the Shamas in any region you enter to begin finding them on, Ulukai. Can you tell me about Shamazar? It is the region that the Daoka in our camp leads to. This region is filled with temples, and many Talon there are forced to grow food for Feyran's soldiers. Tell me more about the Dolotai Guardians. All Talon of the Essence Fey used to be Dolotai Guardians.
Since the Fey essence allows us to use our essence to attack, we became the hunters and protectors of the Talon. So what went wrong? When Fey Ran arrived in Shamazar, he began to change the minds of some of the Fey Talon. He said that the Fey were stronger and should lead the other Talon. Many of the Fey did not listen to Fey Ran, but a few of the less honorable ones did. Why didn't you try and stop him then? Many of us began to battle with the followers of Fey Ran, but the way of the Talon must be one of peace, or the essence suffers. This is how it has been for countless thousands of moons. Khazar spoke against our use of force, and we followed his message, but Fey Ran took advantage of this, and reverted many of Khazar's followers. And now? Now we are but a few left. Fey Ran has done his best to remove our voice from Adelpha, but we continue to fight in our own way. Many Talon want us to succeed, but most are afraid to say it. Lexicon accessed. Sobre Croax. What can you tell me of Croax? I was very young when he became the leader of Fey Ran's soldiers. From what my father told me before being reverted, Croax always tried to be in control, to have others under his power. How did he and Fey Ran get together? When Fey Ran first arrived in Shamazar, he met with Khazar several times. They were always seen arguing. Croax saw his chance to join forces with Fey Ran, and together they began to teach their message of power over the weak. Tá bom. Depois eu vejo o restante, né? Porque depois tem que voltar pra falar com ele ainda. Pronto pra ir. Landerson Moreno, bom dia, Landerson. Ei, tudo bem? Obrigado pela curtida aí, pela presença, valeu. Seja bem-vindo, bom final de semana pra você. Só diminuir aqui, galera, um pouquinho do jogo aqui. Vou diminuir porque acho que ele deve estar sobrepondo a minha voz. Certo, porque a música do jogo é um pouquinho alta, né? Vamos lá. E eu ia falar, salve! Salve, fala, Fiote, tá bom? Fala, Fiote. E aí? Quem és tu, ser? Energia detected. Olha a mochilinha dele, sai foguete agora. Na primeira versão não tinha isso não, não saía foguete não. Isso aqui. Olha o Mike. E aí, Mike, bom dia, tudo bem? Como que você tá? Seja bem-vindo aí, Mike. Let's see if this headset transmitter works. Slade to group. Slade to group. Is anyone reading me? Damn it, people, turn on your receivers. Estão desligados, estão sumidos, cara. Estamos em cima do telhado agora. Aquele lá que é o da Oca, o portal estelar, né? E corre, na primeira versão não tinha essa corridinha aqui do personagem. Tá muito bem bonito, bem trabalhado, pelo menos esse remake de preguiçoso. Eu também tenho que dar um desconto pros caras, né, que recriaram de novo esse remake. Deixa eu ver o que o Mike falou. Eu tô bem, mas no preju. Perdi meu PC de live, queimou a placa. Eita, faz uns 4 dias, Mike. Como que você deixou acontecer isso, Mike? Essa caída deu alguma descarga elétrica aí, por isso queimou sua placa-mãe? Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá. A gente identifica. Como que era o mapa, galera? Isso porque é um jogo, tá? Repetindo de novo, é um jogo de 1999, galera.
Nossa, aí houve um remake. Os games de mundo aberto aqui na PC. Como que eu agacho aqui? As cambalhadas. Isso também não tinha na primeira versão, isso. Ah, eu sei que agacho. Tá. Modo furtividade que nem existe. E aí nada ainda, viu? Cuidado que para você mergulhar aqui no jogo, você tem que ficar segurando o botão esquerdão direito do mouse para ele manter mergulhado. Material detected. Metal detectado. O início aqui, galera, é um pouquinho chato, porque envolve muita conversa, você tem que conversar com os talons aqui, conhecer a história, entendeu? Depois que a gente vai para os outros mundos, aí vai ficando mais legalzinha a história do jogo. Esse aqui é o chefe dos rebeldes, né? Acho que é o Raz, que é o filho dele, né? Deixa eu ver o que o Mike falou aqui, faz os dois. Dois fatores, queda e energia e poeira. Pô, Mike, você deixou sujo seu computador, meu amigo? Aí não, né? Bom dia, Rodrigo. E Marcelina, bom dia, Marcelina. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado aí pela curtida, pela presença. E Barbanosa, Rodrigo, tudo bem? Bom dia, a noite foi tranquila. Ou teve algum problema com o... Acho que você teve, né, algum problema, né? Ah, CPC aqui. You walk among us at last. Finalmente você quer ver entre nós, os Yods. Sejam louvados. Would you like to know about the regions of Talonzar or Motazar? É legal que a gente vai conhecendo sobre as regiões, né? Eles vão comentando com a gente como que é, entendeu? E todas essas regiões que eles vão falando, a gente vai viajar pra lá. What can you tell me of Motazar? This region is one of wasted land, as well as Talonzar. Only a few thousand moons ago, large trees and many animals made Motazar a wonderful place. Now, the land dies more every moon. Only the most vicious plants and animals live there now. What happened to it? Feyran mines a mineral there, which he uses to make the soldiers' weapons. As more of this mineral is taken from the ground, the region dies. The Shamars believe that the mineral is the link between the Yads and Adelpha itself. But I have no feelings about this. What is this mineral? You will need to ask another Talon this, Ulukai. I have just become a guardian and am only beginning my studies. I am only now being taught about Motazar. What else have you been taught? Motazar supplies all of this mineral for Feyran. I remember something about a large tear in the ground that separates two parts of the region, and large holes left from old mines. I do not remember much else. Lexicon accessed. Legal, né? O legal do jogo aqui também que a gente vai conversando com os outros habitantes, né? Com os outros NPCs. E a gente vai falando para eles, né, não produzirem mais questão de minério. O general aí. Aí quando eles começam meio que interromper, começa a ter escassez de arma, né? E de alimentação também. Aí os soldados começam a ficar mais fracos. Utan africano, The Moss. Utan, seja bem-vindo, obrigado pela curtida aí. Que game é esse, cara? Pesado. Peixinho bonito do rapaz. É o Outcast, segundo contato, meu amigo. É um jogo aí de... Um jogo de 1999. O primeiro, assim, pelo que eu pesquisei, entendeu? Quando eu pesquisei, falando game 3D de mundo aberto. O primeiro game de
em 3D de mundo aberto, entendeu? De 99. Essa versão que eu estou jogando aqui é uma versão remake, né, de 2017. Tell me about Talonzar. Talonzar was a great region once, full of life and color. Now it is a wasteland. Many say that the Yods have done this because they know this to be the home of Feyran, and they attempt to revert him. But I am not sure I believe this. Feyran is always there? Most of the time, yes. He built a great palace there. Around it lies the city of Okriana, the only city in Talonzar. Almost all regions of Adelpha send supplies to Talonzar, for this is the center of Croax's best soldiers. Sounds like a busy place. It is. Many Talon live there, trying to do little to attract the wrath of Feyran or Croax. You should not enter this region until you feel ready to do so. Soldiers are everywhere inside Okriana. But if you ever find yourself inside Okriana, you will find that staying off the main road is the best way to avoid the soldier patrols. Já falamos. Saudações. Yo, Shorty. Hey there, how's it going? Great, Urukai. You are better, I see. I could be worse, although I don't really see how. I can try and give you some info about the Shamaz or the region of Shamazar if you would like. A região de Shamazar. Deixa eu ver aqui. Mas a questão não foi mais da poeira, foi mais as quedas de energia, porque esse mês chove muito. Aí o Mike falando que eu era gamer, né? Aí dar aquelas quedas constantes de energia que causou mesmo, foi as quedas de energia mesmo. Ah, entendi. Ah, tá, só na retroseira. Quem que é o Shamaz? What can you tell me about the Shamaz? They used to have greater numbers of their kind, like us Guardians. But since Feyran and Croax began to rule Adelpha, they have disappeared in great numbers. Feyran's been killing them? That is what most fear, Ulukai. Feyran has made it illegal for any Shamaz to teach about the other Yods or of the Prophet Khazar. Those that do disappear. We have made efforts as well to keep alive the teachings of Khazar and the Yods, but we too lose more Guardians every moon. I fear that one moon soon there will be no more of us left. So why does Feyran allow some of the Shamaz to live? He will always need Shamaz. They can use their essence to heal. Croax forces them to heal his soldiers, and Feyran makes them heal the workers so they can work harder for him. There was a time that none of the Shamaz would help Feyran. But when he continued to revert them until there were only a few left, they decided that they needed to stay alive to attempt to continue their teachings and agreed to Feyran's terms. They're on his side now? No, Ulukai. Never question the loyalty of a Shamaz. They will all be delighted to see you and will help you the best they can. Khazar suggested this, and the Shamaz have listened. The only reason you should ever fear a Shamaz is when? Forgive me, Ulukai, but you were told by Khazar that if your essence was discovered to be evil, they were not to help you. But I am certain that will not be the case. Vamos um exercício aqui, né, galera? Deixa eu ver aqui. Cadê o filho dele? Já conversei. As munições da nossa arma. Ó, tá malhando aqui, ó. Vai fazer flexões. Look at that. Essa câmera aqui não ficou muito legal de perto quando entra nas casas. Acho que é o Haas aqui, que é o filho dele. Não. É o filho do cara aqui. Ele vai pedir pra fazer isso aqui. Olha como que é na época. Aqui o John, é esse que tem que falar. Que é o filho do Can I see you for a second?
Are you Jan? Você é o Jan? Yes, Ulukai. I'm glad that you are feeling better. Thanks. Your father said you could help me get the kinks out. The what? Consertar o quê? Forget it. I need to get some exercise. Can you help me out? I can do that, Ulukai. There are 4 tests we do here to train other guardians. I can guide you through them if you would like. I would. Then you can choose from our tests of jumping, swimming, targeting, or sneaking. Notepad. Access. What about this targeting test? You have finished that test, Ulukai. There is no need to repeat it. William Vieira, bom dia, William. E aí, tudo bem? Seja bem-vindo, obrigado pela curtida, William. Como você tá? O Mike falou que o herói falou, mas aproveitei, peguei algumas peças que ainda funciona, deu para salvar o processador. A fonte, as memórias, eu perdi a placa-mãe, o HD dá para montar com a mesma configuração, só que eu vou ter que arrumar uma placa-mãe compatível e um SSD. Uma placa-mãe compatível com tanto com a memória e o processador, né, Mike? Tem que ver essas duas partes, né? O Rodrigo falou que vai pegar o novo Lego, tá fazendo sucesso. Então, eu tô com ele aqui. Tá aqui comigo, o novo Lego. Tell me about your test of swimming. Tá muito bonito. You have finished that test, Ulukai. There is no need to repeat it. Tá. Teste de salto. Let's try this jumping test. You have finished that test, Ulukai. There is no need to repeat it. Agora esse aqui não tinha como fazer, tem que fazer com ele. O furtividade. What is this sneaking test? This is our most difficult test. Since my father orders that we follow the no-violence teachings of Khazar, we find that we are forced to try and sneak into places without the soldiers seeing us. Nothing wrong with a little sneak and peek. Saves on ammo. If you say, Ulukai, me, I want to fight. But my father forbids it. And so now we train how to retrieve objects without being spotted. Follow me and I will tell you the rules. E aí? Seja bem-vindo, obrigado aí pela curtida, Bruno. Fique à vontade. Galera, todos vocês, e bom final de semana, né? Bom sábado. Vamos ver esse teste de furtividade. É uma maravilha do jogo aqui, a furtividade dele. Mas uma coisa boa, ele tem a corrida, né? Vou correr aqui. No outro jogo não tinha essa corrida, não. Tinha essa corridinha aqui não no outro jogo. Na primeira versão, né? No outro jogo não, na primeira versão. Tá. Eu ia falar pra ficar aqui, né? Eu tenho que pegar um objeto sem ser detectado por ele. Can I ask you something? How does this work? Ulukai, you will now begin the most difficult of our tests. What we will do is have you stand in the area of the square. Once I say 1, 2, 3, you must begin to try and get the fruit I lay on the ground. Sounds easy enough. It will not be, Ulukai. If you leave the square before I count 3, I will start over. If I see you, I will tell you, and you will have to come to me to restart the test. Let's go then. Enter your square and we will begin. Wait for my count, please. Notepad. Accessed. Deixa eu ver aqui o que falou exato. O Rodrigo falou, traz aí pra gente qualquer hora, então. Dá aquela analisada. O nome do jogo é Paralelo mesmo? Como assim? Nunca ouvi falar. Qual que é o jogo que você tá falando paralelo? 1, 2, 3! Ai, caraca. Quase me viu. Olha o jeito que ele gira. Ele deita ainda também. Eu não vou errar aqui, senão a galera tem que repetir de novo os troços. Chato. Rafik, bom dia, Rafik, seja bem-vindo. Obrigado aí, Rafik, pela presença, pela curtida, seja bem-vindo. Final de semana. You did it! I could not see you! Não vi você.
Consegui uma conquista, teste de furtividade do Jan. Deixa eu ver, resultado. So, did I pass? Yes, Ulukai. I have no doubts that you could pass our tests. It was my honor to help you get out of your kink. I hope now that we will be able to learn more useful battle strategies from you. Your father wouldn't be too happy about that. My father does not want to see what is happening around him. He talks of the old moons of the Guardians and the honor their name once held. Never does he see that few are being left alive which believe the way he does. Don't worry, Jan. I've never failed in a mission yet. May the odds be silent during your travels, Ulukai. My father will be glad to hear that you are ready to begin. Thanks. Oh yes, I almost forgot. You will need this. Hey, that's an EVD. Where did you find this? This and many sacred objects are all around Adelpha now, Ulukai. When they were found, many believe them objects of the gods. Tá, mais outra conquista. Pronto para sair de Hanzar. Outra conquista alcançada. Galera, as conquistas não vai estourar para vocês, porque eu estou utilizando o modo de captura de jogo aqui no meu OBS, entendeu? E não de tela. Se fosse de tela, vocês iam conseguir ver as conquistas que vai estourando, né? São da Steam, né? Que é um pouquinho chato também. Say, can you tell me a bit more about your father? He is a great leader, and if things were different in Adelpha, he would be the leader of all the Dolotai Guardians. As it is this moon, we must hide or face the reverting flames of Feyran. He gets people to join him by burning them? Yes, Ulukai. Strange recruitment plan. How's your father fighting back? We never fight, although most of us would like to. I am beginning to think that my father's essence is going weak. I want to no longer listen to his teachings of Khazar and of peace. I want more than anything to revert Feyran myself for what he has done. Whoa, simmer down there, Jan. I'm sure your father knows what he's doing. We shall see soon enough. É, o pai dele não quer lutar, mas o filho quer lutar, né? Quer ir pra briga. O pai quer evitar a briga. Beleza. Tá concluído, aí a gente já pode viajar, galera, pro outro mundo. Tá na vaca, vai, vambora. A única coisa que não tem é nado rápido, né? A corridinha tem, mas o nado rápido não tem, não. Vamos lá, correr aqui rapidão. Conversar com os outros caras, não. Vou fazer viagem logo aqui. Pronto pra ir. Pardon me, buddy. So how can I get out of this joint? Have you finished Jan's tests, Ulukai? Já terminamos. Sure did. He says I passed with flying colors. Now I should get going. As you wish, Leon Ulukai. Prestes, ei, Leon. But before you leave, tudo bem? Como I você will tá, remind you of our deal. Tranquilo? You find the 5 mons, and we will attempt to find that what you see. That'll have to do for now. But just know, the second I find that probe, I'm completing the mission first. Understood? It shall be as you say, Ulukai. Now the path to your first mon lies in Shamazar, the region beyond the Daokai in our camp. Once you arrive there, you will need to find Shamaz Zeb. He may be in the village to the far west of the Daoka where you appear. Sounds like a plan. In other regions as well, you will need to find the Shamaz. They are the only ones who can help you find the Mons. So the only people I should find are them? Others will try to help, Ulukai. A good talent to find is also a Tem como assim, recreator. deixar como captura I de think they have tela. discovered Só que se eu sair do secrets about jogo, your sacred objects. aí a tela do The jogo recreators? minimiza, né? Yes, they and all E não others rola will também, help né? you. I only hope you will find the help of the leaders Ela as baixa a well. tela do jogo. The leaders of what? Many of the regions Estou bem, produce a patroa resources disse for the que soldiers of Feyran and o Croax. Paz está I have been parado. in O contact Pax está with many parado, of é? them,
but all are unwilling to stop their work Deixa eu for ver se tá parado mesmo. Vamos Feyran. ver aqui se tem mensagem. They like working for him? Faltava essa, tá No, parado mesmo. Ulakai. They simply fear his anger, or they're too dumb to understand why we want to do Então, this. beleza, tá tudo certo. Well, I'll see what I can do Tem about that mensagem if I no have the WhatsApp. time. I know you can win them over. Para que eu já verifiquei You o have Pax the aqui. mark of the Ulakai on you, and all will know your words carry great weight. Tem uma marca e todos saberão So o valor de that's suas what it palavras. is. Então é isso. I thought maybe one of your guys Achei que nos mistook me tivesse for a me New York confundido com o subway vagão do car. metrô de Nova York. Be warned, Ulakai. Atenção, Lucai, muitos Many soldados soldiers aparecerão. have been seen Agora que now sabem que that você you are está known vivo. to be alive. Fique longe do You will tempo want Fai. to stay away from the temple Fey in the center of Shamazar. There are many soldiers there. Stay to the south end of Shamazar. Se eu não quiser ficar no Thanks for sul, the advice. Know this. All guardians will be watching you. You will find our help when you are fulfilling the prophecy of the Ulakai, and you will know our anger if you do not. All Talon will know your actions and treat you in the manner you treat them. E tratando você de You modo que just você- remember that I need to find the others and that probe, and we'll get along famously. Then I will activate the Daoka for you. May the Yods be silent, Ulakai. Uma vez eu comecei a matar eles, né? Eu matei eles e eles começaram a não falar comigo. Matei os habitantes lá. Eles começaram a ficar com ira. Cara, foi fodástico na primeira vez que eu joguei. Vambora. Sobre os recriadores, sobre os líderes. Ah, não vou ver isso aqui não, velho. Nossa, é muita conversa, cara. Gritou aí o portal? Depois dá pra gente voltar aqui. Não consigo falar com ele. Não. Então vambora. Pro próximo lá, vamos para Shamazar. Load do jogo aí. E claro, saímos da água, né? Delícia de água ao nado aqui, ó. Nado sincronizado. É só pra dar sustinho no jogo. Valeu, Leon. Obrigado aí. Bom final de semana pra vocês aí. Abraços. Gravação automática. Olha os bichinhos aqui. Vamos analisar aqui, usando o mapa. Como que era o mapa da época, galera? Tem duas coisas vermelhas lá, que devem ser inimigos, né? Mundo jogos e mundo aberto, hein, galera? Cenário, as duas. Até foi bem feito esse remake, né? Dá pra eu ficar no sul. Ficar no sul não vai ter problema. Metal detected. Engraçado que no primeiro jogo, velho, era muito engraçado o jeito que ele andava. O personagem aqui, o protagonista. Tava meio que jogando, meio que com as pernas abertas, andando, muito estranho, né? Rápido aqui. Tem os inimigos ali, ó. Oxi. Fiz fonte de energia. Aí já me viram. Que droga.
3 inimigos aqui. Corre, Slade. Beleza, foi. Pro próximo ali. Não sumiram daqui? Eu lembro que tem um cara aqui ainda. Tem um aqui perdido que não morreu ainda. Cadê? Uma conquista. Mal posso esperar para usar. Vamos dar conquista. Umas conquistas muito rápido, né? Chegando, né, velho? Que lindo, cara. E aí, Yuna? Bom dia. Bora. Que lindo, cara. Que lindo. Umas conquistas muito rápido. Opa. Temos pessoas aqui embaixo. Vou conversar com elas aqui. Agricultor. O que eu quero buscar? Oh, yeah. Clark ou Recreador? Victor Gabriel, seja bem-vindo, Victor. E aí, tudo bem? Obrigado aí por estar seguindo a gente. Seja bem-vindo, Victor. Fique à vontade, bom final de semana. Klutz? O que é Klutz? Where can I find the leader of this region? Has Ulukai looked west of here yet? Go many steps in that direction. Tem muito espaço dessa direção. Tá. O outro aqui, o Zeb. Do you know where I can find Shamaz Zeb? He was southwest of here a short time ago. If you go that direction for a time, you may find him. Eles já não apagam, né? O Recreador. Do you know where I can find a recreator? He was southwest of here a short time ago. If you go that direction for a time, you may find him. Direção, velho. São todos na mesma direção, cara. Do you know anything about Khazar? He was a great being. His knowledge and kindness brought thousands of happy moods to all talent. São muita conversa aqui no jogo. Can you give me any info on the soldiers here? They patrol the fields regularly, and there are many of them around the restore houses located all over Shamazar. But the most are sure to be found inside the Temple Fae. What do you know about the Temple Fae? It is a very large temple that is completely surrounded by water. Faeran had it built, so it was the center of Shamazar. Many soldiers are inside. Tell me about Faeran. His name brings only suffering. He seems to like the pain of others. I hope you can defeat him. Idri Mianese, obrigado aí pela curtida. Valeu aí, seja bem-vindo. Lid, é Lid, né? Lid, obrigado pela curtida, valeu. O som tá muito... O som do jogo tá muito o quê? Deu pra ler aqui. Ah, tá muito alto. Is there anything you can tell me about Croax?
His time here on Adelpha has made us all suffer. Sometimes he is seen in the Temple Fae, leading his men. But I have not seen him since you arrived, Urukai. Obrigado, tá bom. Valeu aí. Valeu. As falas aí. Deixa eu ver aqui. Vixe, isso porque eu baixei bastante o som do jogo. Deixa eu baixar mais um pouco então, pera aí. Voltamos aqui. Aqui com o outro agricultor é a mesma coisa, né? Tem muita fala. Cara, agora esqueci como que agacha aqui nesse jogo. Olha o templo aqui, ó. Não tava dando pra te... Ah, tá. Tava dando pra me ouvir. E agora tá dando pra me ouvir? Conseguiu me escutar bem, Rodrigo? Tem um bicho ali no rio, ó. Au! Ai, doeu. Chave detectada. Olha uma chave aqui. Chave que abre o templo. Capataz da fazenda. Can I ask you something? How you doing? I am very busy, Urukai. I must clear this accident we had trying to repair the temple car. So what happened? We are very scared to be here. We hear always the gorgor in the waters behind the temple car, and it makes us afraid. The soldiers want us to finish soon and return to our field to work. We almost finished, but the rocks fell and blocked the path. We are trying to clean it before soldiers see it. What is this about a gorgor? It is a huge and deadly beast that lies sleeping in the waters behind the temple car. Any who ever dare wake it by entering the water are said to never leave the water again. It moves ever so often in the water and makes a terrible noise. Sounds spooky. It is, Urukai. I wish someone would just kill it, but I do not think anyone can do. It only comes out once in a great moon to take away Talan in their sleep. I hate being this close to it. Lexicon accessed. Gostava só uma vez, só o bicho, velho. What can I do to help? Do not trouble yourself, Urukai. You have more important things to do besides help us. But if I had a wish, it would be for a large piece of dynamite to blow that accident to the yachts. Os problemas acabaram. Eu tenho aqui dinamite. Where can I get some dynamite? I hear stories there is counters near the waters of the Temple Fae, no? Notepad. Então, tá aí, tá os dinamites aí pra você. Why don't you get your men out of there? What are you going to do, Urukai? Trying to get rid of that accident for you. As you wish. Leave this area! Urukai wants to do something! Ai, que massa, velho. Os bichos saem. Tá suando meu inventário da mochila? Acho que é o I, né? Não sei qual que é o inventário aqui que aciona. M de mochila, não? Que era o F1 para usar o game save, né? O F3 ele ativa o binóculo. Olha que massa, galera, com binóculos raio-x. Eu tenho zoom ainda, hein?
isso aí. Beleza. Ah, aqui achei. Eu uso F4, velho. Liberada. Ué? Matei o cara, velho? Como assim eu matei o cara, velho? O cara morreu na explosão, nem tava lá em cima, velho. Que buçanga, velho. I cleared that accident for you. Yes, you have, Ulukai. Maybe our boss will have something to thank you with. Valeu. Não, mas essa foi sem nexo. O cara morreu do nada ali, velho. Caminho limpo. That was some explosion, wasn't it? Yes, Ulukai. We are going to return to our field now before the soldiers come. Thank you so much. Muito obrigado. It was fun. Take this, please. We shall tell others of your deed here this moon. É. Apesar que o cara morreu, né? Aí lascou tudo, né? Coisa ali. Tem uma chave ali, velho. Eu tô vendo outra chave ali. Peguei. Pegamos outra chave. Subir aqui pra ver o que tem aqui no templo. Kermit, chama o cara morto? Não. Nem sumiu. Esse aqui vai subir. Dentro? Não. Uns tempos doidos aqui também nesse jogo. Ah, tá, lembrei. Para eu poder abrir esse templo aqui, eu tenho que inserir uma chave aqui nela. Que é aquele símbolo ali. Mas acho que, se não me engano, eu pego com os chamados daqui. Vamos lá. Voltando. O negócio tá indicando o trabalhador aqui, velho. Ele tá morto. Aqui para depois a gente também fazer melhoramento nas nossas armas, né? Olha o Gorgor. Acho que esse aqui deve ser o Gorgor que tá deitado aqui. Bom dia, mano. Tudo bem? Deve estar... E temos outro templo também, símbolo diferente. Não, cara. Os caras treinando ali, ó. Tem um monte aqui, velho. Já avisou.
Era o alarme já era. Walter Correia, bom dia, Walter. E aí, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, Walter, pela curtida aí, pela presença. Pequenas grandulas daqui das aranhas que solta umas coisas estranhas. Se eu tirar nele aqui, ele sai dali. Eu não entendi no jogo. Ah, tá, achei. A dinâmica ali, ó. Pra mais explodir. Beleza? Não me parece um burger. Mais uma conquista aí, não me parece um burger. Resolvido o problema aqui. Preciso conversar com ele lá de novo. E dar uma resposta que não é sobre. Não é o burger que tava lá, era um falso. Coisa aqui, galera, antes de tudo. Deixa eu ver. Beleza. Aqui, ok. Warning detected. Foreign vegetation detected. Detected. Michel Costa, bom dia, Michel, tudo bem? Seja bem-vindo, Michel. Obrigado aí pela curtida, pela presença. Valeu, bom final de semana. Warning. Mid-level energy source detected. Estou praticando aí. As munições já estão acabando quase. Ui! Tem muito daqui, velho. Ah, damn it! Son of a... Chutar a bola aqui não vai rolar não. Enfrentando deles. Unstable organic energy detected. Muitos ali, velho. O que é isso aqui? Unstable organic energy detected. Greetings. Hello, Lukai. I am Zio, caretaker of the Well of Essence. Cuidador do poço da essência e guardião. Alguma coisa aí parece planeta dos macacos. What is the Well of Essence? The well? It is where all Talan come to be converted into a full Talan. Converted? Yes. From the well comes a vast amount of raw essence energy. When a Talan who has not yet been converted stands near the well of essence, this energy flows through them and activates their true Talan essence inside. It's not dangerous, is it?
No, no, Ulukai. All Taran do this when they reach the proper age. It is only then that a child becomes an adult and can join the rest of us to work for the Yods. No one knows which essence a Taran will become until after the conversion ceremony is complete. Say, Zio, I've been meaning to ask this. How come I've not seen any children around? They are all with the females in Khazar. This is where they are raised until it is time for their conversion into adulthood at the Well of Essence. Why are there no females around? They do not like to be around us males unless it is the time of mating. Then, for only 5 moons, we males are allowed to travel to Khazar. We are then chosen by the females for mating if we are lucky. And the unlucky ones? They get to care for the children for the 5 moons. After that time, we males must leave, taking with us any of the males who have come of age. We then bring them here for a large conversion ceremony. And Feyron lets this happen? He has no choice. If the time of mating is missed, no new soldiers will be created for his forces. How many times you been picked? Ulukai, that is a very personal question. Essa é uma pergunta pessoal. What is the history of this Well of Essence? Countless thousands of moons ago, there was a Talan who came near the well of the first time. We call him the first Talan, since he was the first among us to receive his essence. He stood near the well, trying to look down into it, when he felt the essence energy surge through him. After this, he discovered that he could heal another Talan. That is interesting. Yes, he thought so as well. After that, Talan after Talan have come to the well at a certain age to be converted from child to adult. All used to look forward to standing on the very stone the first Talan stood, but that stone, the Essence Stone, has been removed by Croax. Why did Croax take the Essence Stone? He wants always that more Talan are converted into Fey Talan to increase the fighting force of Feyran. He keeps the Essence Stone somewhere outside the Temple Fey, praying on it himself, only to ask the Yod Fey for more soldiers. Has it worked? I do not know. All I know is if someone were to get it away from him, that his soldiers would be very upset by this. They all consider it to be theirs now. The other Talan of Shamazar would be extremely happy though. Tá bom, entendi tudo. Deixa eu ficar aqui ver se acontece alguma coisa pra ele. Não acontece não. Atrás do chamado aqui. Da região. Temos aqui, ó. Que negócio lá é frio, velho. A região aqui que tem que ir pra lá ainda. Não vai adiantar a gente ficar lutando contra eles, né? Que é perda de tempo também. Essa munição.
posição, pelo menos isso. Stable organic energy detected. Detected. Tem um cara ali. Warning. Low-level energy source detected. Deixa eu passar aqui. Bloqueado. Foreign vegetation with high levels of adrenaline detected. Adrenaline? Como assim adrenaline? Obrigado aí pela curtida, valeu, bem-vindo. Vou colocar os negócios ali, as pedras que a gente achar. Mais um cara aqui. Esse é diferente. Hi there. My tired eyes look upon the Ulukai, no? So I've been told. My essence sings inside, but I fear I must rest now. Rest? Can you give me some info first? I would be most happy to, Ulukai, but I have healed many this moon, and I can do little to stay awake. Can I get you anything? If you were to find a Magua, I might be able to regain some of my essence. Look to the farmers in the rice fields. They might tell you more. Notepad accessed. What is Magua? They are all but completely gone now. Any Talon who eats one is able to find more essence in his body. Now, I must rest. Lexicon accessed. Could you heal me? Would that I could, Ulukai. But my lack of essence makes it not possible. Bom, dá pra procurar ele. Foreign vegetation with high levels of adrenaline detected. Beleza, não tem mais nada aqui. Vou procurar um dos agricultores aqui. Can I see you for a second? You know something about Magua? I know that it returns your essence if you eat it, Ulukai. But maybe some other talent can tell you where to find some. Logar, maybe. Logar. Where can I find Logar? Ulukai, I think I saw him southeast of this place, but he has moved from my sight. Do oeste, ok. Vai pra lá então, cara. O lugar tá pra cá. Outro templo lá. O templo não, outro portal. E agora? Organic energy warning. High energy source detected.
consegue tirar assim, velho. Melhorado, obrigado aí, valeu. Tá curtindo, seja bem-vindo, morri. Agora mesmo, né? Vou tentar de novo. Aí você vai ficar pra uma próxima live, galera. Deixa eu sair daqui. Tava morrendo. Ah, damn it! Forte aí, muita gente, velho, pra combater eles. Não rola não. O templo aqui tá muita gente, soldado, né, a gente enfrentar. Ué, a gente vai ficando com a nossa live por aqui de hoje. Muito obrigado aí, bom final de semana a todos vocês. Valeu mesmo, todos que deixaram os curtidos aí. Ah, damn it! Você me atingiu aqui, velho. Caraca. Conseguiu me atingir ali, velho. Deixa eu ver escondido aqui. Legal que os inimigos eles não ficam parados, né? Esperando você. Mas ele sim. Deixa eu chegar aqui enquanto isso. Vai ser hora de tomar o café. Valeu. Também joguei um game estranho esses dias. The Editor Monster. Os monstros dos anos 70? Perdido? Você achou estranho esse jogo aqui? Morre, desgrama. Inimigo aqui, ó. E lá vem. Tem um cara ali que a gente pode ver com ele. Mas é isso aí, galera. Vamos ficando aqui. Valeu mesmo. Obrigado a todos aí. Obrigado a todos que compareceram. Bom final de semana a todos vocês aí. Um abraço aí a vocês. Beleza? E até a próxima, gente. Até a próxima live aí de gameplay de Outcast ou de algum outro jogo qualquer. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí. Lembrando que esse jogo está disponível para os consoles também, tá?
Olha lá, eles não ficam lá, velho. Eles vêm atrás. Isso que é legal. Ficar parado aqui conversando, você leva tiro. Beleza, gente. Então, um abraço a todos e fui. Valeu. E eu ia falar, salve!